প্রিয় বন্ধুরা, আবারও আপনাদেরকে আরেকটি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে স্বাগত জানাই। এখানে প্রথমেই বলি যে আমাদের অতিথি তার ইন্টারনেট কানেকশনের সমস্যার কারণে আমাদের ঢুকতে দেরি হলো এই অনুষ্ঠানে। তো যাই হোক, আমরা শেষ পর্যন্ত শুরু করতে পারছি, এটা একটা বড় ব্যাপার। তো আজকে আপনারা জানেন যে আমরা আগেই বলেছিলাম যে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রোমানিয়ার কবি, কিন্তু আসলে লেখেন তিনি চেক ভাষায়। তিনি হচ্ছেন মার্সিয়া ড্যান ডুটা। তিনি যুক্ত হয়েছেন, এই মুহূর্তে পোল্যান্ডে আছেন, সেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু লেখেন চেক ভাষায়। আর উনি মূলত, আগেই বলেছি, যে রোমানিয়ার নাগরিক। তো জাস্ট আই এম ওয়েলকামিং ইউ ড্যান ডুটা to our program, and the structure of the program will be like that. First, I'll introduce you, then you will read your poems in Czech language, no English, and after then, Anannya Goswami will follow with the Bangla translation. Thank And you very much. I'm happy we and will honored. discuss on your poetry, and that will be the program. So now I'm just introducing you to our viewers. Already I have mentioned his name, Mircea Dan Duta from Romania. He's a poet, film scientist, translator, author, and usually he writes in Czech language. He is also an editor of a magazine published from literary magazine published from France, US, and Germany, and also editor of another magazine published from Romania. And I'm seeing that he also edits one magazine from published from India and Montenegro. Well, he is in fact very active poet, and always I know him for a long time. Very active poet and also an activist of literature. He has published, so far I'm seeing here, 4 books of poetry, and he has just published a numerous volume of prose books, like film and literary criticism or narratology, mostly on film, in fact, because I have mentioned that he's a film director and as well as a poet. And he is a member of the Literary Academy from Romania, and he also works for a publishing house. And his poems have been translated into many languages: Romanian, Slovak, Polish, Bulgarian, Romanian, not Romanian, in fact, French, Polish, Bulgarian, French, English. These languages, in fact, his poems have been published, have been translated. And his poems also have been published from USA, France, United Kingdom, Spain, Poland, Bulgaria, Serbia, Moldova, Montenegro, India, Egypt. From in a lot of countries, his poems have been published. So what I just want to say, that he is in fact a very active poet, and as well as a very active film personal. So now I'm just inviting Dan Duta to read your poems, and of course I know that the original language of your poems
is Czech language. So I want to mention to my viewers that Duta also translated some of my poems, and he might read those 2 poems if he gets time. But at the moment, I'm not getting Anannya. I hope that she will be connected again. But now, just I'm requesting Duta, please read your poems in Czech language. No need to read any Bangla English translation. Thank you very much. I am happy and honored to be your guest, and I admire very much your activity as a writer, as a cultural manager, and as a cultural activist, and also within the Association of the World Writers, together with Anna-Maria Stępień. And I repeat, I feel privileged to be your guest. I will read those 3 poems you mentioned from my creation. First of them is called Kanibalové. Kanibalové. Jedl som z tebe, dokud bylo co. Nějak jsem totiž tušil, že tu brzy už nebudeš. Teď ze mě jedí oni a musím z toho mít radost. Totiž dokud je co jíst, znamená to, že jsem ještě tu. Ale ty to už vědět nemůžeš. Second poem I'm going to read is called in Czech, Vlna, the wave. Vyšel jsem z Teska a viděl jsem ji za mostem. Byla stejně krásná jako tehdy. Mával jsem na ní a volal: Cześć, Katia, ale šla dál. Možná, že mě neviděla, neslyšela, nebo by nerozuměla. A nebo možná, že ve smrti se prostě nemluví polsky. And the last poem I was asked to read is Next Stop, in Czech, příští zastávka. V rajské zahradě se nekouří, nepije, nefetuje. Marie nepřicházejí o panenství a nerodí v chlívech. Neberou se jména nadarmo, hlavně, když je nikdo nenosí. Nekradou se jablka, nezabíjejí se hadi, nemluví se polsky a nejede metro. A i kdyby jelo, určitě by tam nezastavilo. A tak bychom stejně museli vystoupit na příští zastávce. So those are the 3 poems I was asked to read. And thank you very much for this. Okay, thank you very much, Duta. If you get time, maybe later you can read more poems. So be prepared for those poems to read, and for reading my poems translated into Czech language. Okay? So the viewers, you have heard that Duta read his 3 poems in Czech language, of course. So I know that you will not understand the poem itself. So for that reason, I have translated his poems into Bangla. And now the reciter, Anannya Goswami, will recite those poems. Of course, translated into Bangla, I have already mentioned it. So Anannya, কবিতাগুলি পড়ার আগে আমি আরেকবার আমার দর্শকদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে যে দ্যান ডুটা, এই রোমানীয় কবি, তিনি তার 3টে কবিতা পড়লেন এবং আমি তার 3টে কবিতার অনুবাদ করেছি। এই 3টি কবিতা অনুবাদ করেছি, আমাকে 7টি কবিতা পাঠিয়েছিল, 3টি কবিতা আমি অনুবাদ করেছি এবং সেই অনুবাদের মূল কবিতাগুলি ডুটা পড়লেন। এখন তিনি পড়বেন, এখন আমরা আমাদের আবৃত্তিকার, আবৃত্তি শিল্পী অনন্য গোস্বামী ওই 3টি কবিতার অনুবাদ পড়বেন। তো আপনারা শুনুন সেই অনুবাদ, অনন্য গোস্বামী।
অনন্যা, হ্যাঁ এখন তো আমি আনমিউট করা আছে, শোনা জি। যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ আনমিউট আছে ভাইয়া। পড়েন আপনি। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ শুনতে শোনা পাচ্ছি। যাচ্ছে, আমাকে পরিষ্কার শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা। Hello, Marcia. Hi. I hope you can understand English. Your poems are very, very good to read, and I'm going to recite this into our language, translated by Masuduzzaman bhai. Thank you. দুটার প্রথম কবিতাটি হচ্ছে নবখাদক। যতক্ষণ কিছু খাওয়া বাকি ছিল ততক্ষণ তোমাকে আমি খাইয়ে দিলাম। আসলে আমি কেন যেন টের পেয়েছিলাম তুমি এখানে বেশি দিন থাকবে না। এখন তারাই আমাকে খাচ্ছে, আমি তাতে খুশি। যতক্ষণ তাদের জন্য খাবার আছে, এর মানে আমি ততক্ষণ অবধি এখানেই থাকব। কিন্তু তুমি সেটা বুঝতেই পারবে না। দুটার দ্বিতীয় কবিতাটি হচ্ছে তরঙ্গ। আমি টেস্কো থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এবং আমি তাকে সেতুর অপর পাশে দেখেছিলাম। বরাবরের মতোই সে সুন্দরী রয়ে গেছে। আমি তার দিকে হাত নেড়ে নাম ধরে ডাকলাম, চেস, কাসিয়া। কিন্তু সে চলে যেতে থাকলো। হয়তো সে আমাকে দেখেনি, আমার কথা শুনেনি বা আমাকে বোঝেনি, অথবা হতে পারে মৃত্যুর রাজ্যে তারা শুধু পোলিশ ভাষাটাই জানে। দুটা কি তৃতীয় কবিতাটি পড়েছেন? হ্যাঁ পড়েছেন, তিনটে পড়েছেন। আচ্ছা, এই কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। প্যারাডাইস গার্ডেনে ধূমপান নিষিদ্ধ, মদ্যপান নিষিদ্ধ, মাদকও নিষিদ্ধ। মেরিরা তাদের কুমারিত্ব হারান না এবং আস্থা বলে কোনো কিছুর জন্ম হয় না। কোনো নাম অকারণে উচ্চারণও করা হয় না। বিশেষ করে যদি কারো কোনো নাম না থাকে, আপেল চুরি করা যায় না, সাপ হত্যা করা যায় না, পোলিশ ভাষায় কথা বলা যায় না, কোনো মেট্রো রেল অতিক্রম করে চলে যায় না, যদিও যায় সেটা অবশ্যই থামবে না। তাই যেভাবেই হোক আমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে। Thank you very much. I think that the connection is not good now. Okay. Thank you very much. The whole connection is not. The sound of my poem. Yeah, Anna, you continue the program, okay? I'm just. But the connection is good for you. Probably the connection mute from me. No, I think not. The connection is not working. Can you hear me? Yes, Ananya's connection was not working. So it was dark, the screen. Now just আপনারা শুনলেন তিনটি কবিতা। প্রথমে দুটা যেটা পড়লেন সেটা হচ্ছে চেক ভাষায় কবিতা পড়লেন, পরে আমরা বাংলা অনুবাদ পড়লাম, এবং এখন আমরা এই কবিতা তিনটি সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমি ডুটাকে অনুরোধ করব যে আপনি আমার যে কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন বাংলা থেকে আমি ইংরেজি করে আপনাকে দিয়েছিলাম, মানে ওর কাছে দিয়েছিলাম, তো উনি অনুবাদ করেছেন তিনটি কবিতা। এই তিনটি কবিতা চেক ভাষায় অনুবাদ করেছেন Duta. So Duta, can you hear me now? Yes.
And you have translated my two poems in which language? In Czech? Actually, I translated one of them in Czech and in Romanian, and one of them into Romanian. I see. So you just translated one poem or two? I translated both of them, but one of them in two languages and one of them in one language. Oh, very good. Thank you very much, Duta. So you have translated one poem in two languages, and which poem? Could you please tell me in English? The distance? Inside story of an untold wound. I translated Untold. it. Yeah, Yes, untold. into Romanian You and into translated Czech. it. Okay, thank you very much. So in which language would you like to read it? If you allow me, in both of them. Yeah, please go ahead. Thank you very Thank you much, very Duta. much. Thank you myself, and I have to say, I was very delighted to discover a wonderful expression and a great poet. Congratulations, Masuduzzaman. Thank you very Masuduzzaman. much, Duta. So, It's my pleasure. Thank you. do you want me to read it also in English? No need to read in English because I will read in Bangla. Very well. So, in Romanian, povestea interioară a unei răni nespuse. Așa erau râurile de melancolie. Am absorbit toată viața, lacrimile unora dintre ele, când erau pe punctul de a mi se revărsa în suflet. Mă strângeau de gât și în același timp lucrau cu un cuțit. Asta nu ar fi produs prea mult zgomot, dar malurile se prăbușeau ca un pachet de cărți de joc. Erau, fiecare dintre ele, unde complicate în adâncurile râului. Vârtejurile mă târau către infern. Printre toate acestea, soția unui tăietor de lemne mă iubea cu o compasiune absolută. Dar când a încercat nu odată, ci de 2 ori să mă rănească cu ajutorul unui val, în timp ce flecărea aiurea și uneltea ca să mă arunce în șemineu ca pe o bucată de lemn, în acel moment am realizat că trebuia să mă îndepărtez, să trăiesc la kilometri întregi de umbra aceea. Dar tot am văzut depresie în ochii ei, depresie care se așternea odată cu frunzele căzând din copaci. Încă nu am uitat acei ochi de un farmec nepământean, goi de parcă ar fi fost acoperiți de nori de stele, cu soarele verde curgând peste trupul meu, căzând pe pământ, picurând prin cer. A very poetic text, Masud, really a wonderful one. And now, and in Czech, the same text. Okay, okay. Vnitřní Please go ahead. Vnitřní příběh o nevyslovené ráně. Takové byly proudy melancholie. Celý život jsem nasával slzy některých z nich, když se chystali prolévat mou duši. Škrtili mě a přitom co si dělali s nějakým nožem. To by neprobíhalo moc hlučně, ale břehy řek se zřítily jako balíček karet. Každý z nich byl složitou vlnou v hlubinách říčního proudu. Vyřízky mě stáhly do pekla. Mezi tím vším mě žena nějakého dřevorubce milovala absolutním soucitem. Ale když se mě při klábosení a sknutí žena dřevorubce pokusila nejednou, ale 2krát zranit s pomocí jedné vlny, aby mě hodila do krbu jako kus dřeva, pochopil jsem, že musím pryč, že je třeba žít kilometry daleko od toho stínu. Přece jen stále jsem v jejich očích viděl depresi. Depresi, která přichází s listím
padajícím ze stromů. Stále jsem nezapomněl na ty nadpozemské oči, matné jako zatažené hvězdami, na zelené slunce proudící po mém těle, dopadající na zem, kapající po obloze. I would say it sounds even better in Czech than in Romanian. And now the second poem I translated from your creation, it is Distance. Just a minute, Duta, just a minute. I will read the Bangla original one. Then you will read the second poem, okay? Very well, thank you. ওকে, প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন আমার একটা কবিতা, ড্যান ডুটা, এই রোমানিয়ার বিখ্যাত কবি, অনুবাদক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি চেক ভাষায় লেখেন, কিন্তু ভাষা জানেন রোমানিয়ার, জানেন চেক ভাষা, জানেন পোলিশ ভাষা, ইংরেজি তো জানেনি। তো এরকম বহুভাষী একজন কবি তিনি। আমি ওকে দুটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম আমার, এবং সেই দুটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। একটি কবিতা করেছেন দুটি ভাষায়, অর্থাৎ রোমানিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজে, রোমানিয়া ভাষায় এবং চেক ভাষায় একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। আরেকটি কবিতা অনুবাদ করেছেন চেক ভাষায়। তো যে কবিতাটি দুটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন, চেক এবং রোমানীয়, সেই কবিতাটি ও পড়ে শোনালেন, দুটো অনুবাদই পড়ে শোনালেন, চেক ভাষার অনুবাদে পড়ে শোনালেন, রোমানীয় ভাষার অনুবাদে পড়ে শোনালেন। কিন্তু আপনারা তো মূল বাংলাটা শুনতে পারেননি, সেই মূল বাংলাটা এবার আমি পড়ছি। কবিতাটির নাম অকথিত ক্ষতের ভিতর কাহন। অকথিত ক্ষতের ভিতর কাহন। দুঃখ দিনের নদীগুলি এরকমই ছিল। কারো কারো অশ্রু আমার আত্মার ওপরে ঝরে পড়ার মুহূর্তে সমস্ত জীবন দিয়ে আমি তাকে শুষে নিয়েছিলাম। ওরা ছুরি চালাতে চালাতে আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরত। খুব বেশি শব্দ হতো না, কিন্তু ঝুরঝুর করে পাড় ভাঙত। আসলে সেগুলি ছিল ভেতর নদীতে বহমান একটি জটিল তরঙ্গ। জলের ঘূর্ণিপাকগুলি আমাকে টেনে হিঁচড়ে পাতালে নিয়ে যেত। এরই মাঝে এক কাঠুরিয়া বউ পরম মমতায় আমাকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু কুঠারের মতো গজরাতে গজরাতে দুইবার তরঙ্গ তুলে কাঠুরিয়া যখন আমাকে আঘাত করে বসল, আর ওই কাঠুরিয়া বউ কারো কারোর সঙ্গে চুক্তি করে টুকরো কাঠের মতো আমাকে জ্বলন্ত চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাইল, তখনই মনে হলো ওই ছায়ার সবিতার কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে মেঘের ভেতরে গিয়েই আমাকে বাঁচতে হবে। কাঠুরিয়া বউয়ের চোখে তবু আমি দেখেছিলাম পাতা ঝরা বিষণ্ণতা। আজও আমি সেই অপার্থিব চোখ দুটি ভুলতে পারিনি, যা ছিল মেঘে ঢাকা, নক্ষত্রের মতো অনুজ্জ্বল, দীপ্র, আকাশের গা বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ভূতলে পতিত আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সবুজ রোদ্দুর। কবিতাটা খুব সহজ নয়, মানে অনেক রকম কল্পনা মিশিয়ে লেখা কবিতাটি। কাজেই আপনাদের কেমন লেগেছে আমি জানি না, তবে ডুটার খুব ভালো লেগেছে। আমাকে বলছিলেন ডুটা নিজেই যে কবিতাটা খুব ভালো লেগেছে ওর, এবং যার জন্য দুটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তো এর পরে একটি কবিতা আছে, সেটা ও পড়বেন, আমার কবিতার অনুবাদ, এবং আমি মূল কবিতাটা পড়ব। সেই মূল কবিতাটার নাম হচ্ছে দূরত্ব, ইংরেজিতে ছিল ডিস্ট্যান্স। এখন আমি ডুটাকে বলছি চেক ভাষায় কবিতাটি পড়বে। আগের কবিতাটিও ছিল গদ্য কবিতা, এই দূরত্ব যে কবিতাটি যার চেক অনুবাদ পড়বেন ডুটা, এটিও একটি গদ্য কবিতা। সো now I am inviting you, Duta, to read the translation of my poem, the last poem, which you have translated into Czech. Please. Into Romanian, actually. Oh, into Romanian. Okay, thank you. Thank you. Distance, also a very poetic text,
and full of very original and unexpected metaphors. In Romanian, distanță. Te iubesc atât de mult, încât sunt în stare să dorm cu umbra ta. Mă trezesc în mijlocul nopții ca să mă conving că nu ești acolo. Îmbrățișările și săruturile mele sunt râuri de foc lichid. Separarea întruchipată de un pod care s-a frânt. Trup fără viață, încă rănit, în grădina de pini. Doar pierzându-se din ce în ce în mijlocul capitalei frunzelor căzute, amantă a amurgului, ființa iubită înnoată prin pat, tremurând ca un pește din lumea celor morți. În asemenea clipe își croiesc drum către adâncurile minții mele, una după alta, stelele existențiale de seară, scântei de lună tristă, jelind pe acoperiș. Oamenii regăsesc în dragoste mirosul lemnului de santal, pentru că oamenii se dizolvă în oameni, dar niciodată nu se recunosc unul pe celălalt. Singurătatea și-a găsit în tăcere sălași de vieci în ființa umană. Văd zilnic trezirea din somn a sufletelor și apoi adorm alături de umbra ta înainte de revărsarea zorilor. Nu există nicio diferență între un trup și o umbră în întuneric. Aceasta este toată depărtarea care există între a iubi și a nu iubi. Thank you very much. It's in fact a little bit longer poem. So really, I'm very happy after listening the translation. In fact, I couldn't understand the language. It is very natural, but I understood the rhythm of the poem, the music of the poem. That means the music of a language, in fact. It is really wonderful language, and the rhythm of its rhythm, really good. So, আমি এখন প্রিয় বন্ধুরা যারা দেখছেন অনুষ্ঠানটি, আমাদের এই অনুষ্ঠানটির এরকম যে শুধুমাত্র যে আমরা বিদেশি কবিদেরকে এনে আমন্ত্রণ করে কবিতা শোনাই তা কিন্তু নয়। আমাদের নিজেদের কবিতাও আমি ওদেরকে অনুবাদ করতে দেই, ওদের ভাষায় যারা আসেন, যে ভাষার কবি আসেন সেই ভাষায় অনুবাদ করতে দেই, এবং তারা অনুবাদ করেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বেচ্ছায় করেন, এবং অনুবাদ করে কবিতা ভালো হলে একেবারে নিঃসংকোচে প্রশংসা করেন। যেমন আমার এই দুটি কবিতা সম্পর্কে আপনারা শুনলেন যে ওর খুবই ভালো লেগেছে, দুটার সে কথা উল্লেখ করেছেন। তো আমি কবিতাটি পড়ার আগে, আমার বাংলা কবিতাটি পড়ার আগে, যেটার অনুবাদ আপনারা শুনলেন সেটার পড়ার আগে আমি কিছু মন্তব্য আমি দেখাতে চাই। একটা কমেন্ট আপনারা দেখছেন স্ক্রিনে ভেসে আছে, সেটা হলো যে লিখেছেন, আমি ঠিক নামটা দেখতে পাচ্ছি না, শুধু ফেসবুক ইউজার দেখছি, তিনি বলছেন যে ফ্যান্টাস্টিক। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ to you. I'm not sure what is your name, so please, if you mention your name, I'll be happy. So my Christian name is Mircea or Dan. I have two Christian names, and my family name is Duta. Okay, Duta. Just I'm asking one viewer here. I'm showing the comment of a friend. He's from Israel, and he writes that nice sculpture. Thank you very much. Again, I know that you are a regular viewer of our program. And another comment. It is made by Aisha Siddiqa. So far, I'm not sure. Siddiqa, are you my student? Where are you? In fact, I think maybe or may not be. But she writes that wonderful creation, and she reminds the poems of great Bengali poet Jibanananda Das after listening to my poem. Thank you, Aisha. Thank you very much. And another comment, I couldn't read the name, but congratulating us in probably in Spanish language. Am I right, Anna? Yes. So congratulations to dear poets. Now I know. Okay. Oh, I don't know. No. Just a minute. Let me just show some more comments. Another
comment is he is Shikha Nahar. Okay, thank you very much, Shikha. You have just thanked us. And Mezabin Chumke, and she writes, well done, thank you. So these were the comments, and now I'm reading my Bangla poem. আপনারা এখন আমার বাংলা কবিতাটা আমি পড়বো, আপনারা শুনবেন আশা করি। দূরত্ব। তোমাকে আমি এতটাই ভালোবাসি যে তোমাকে নয়, তোমার ছায়ার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি তুমি নেই। আমার আলিঙ্গন আর চুম্বনগুলি তরল আগুন নদী, ভাঙা ব্রিজের প্রান্তিক বিরহ। শরীর তখনও ঝাউবনের ভেতরে ক্ষত বিক্ষত, শুধু খসে পড়া ঝরা পাতার মতো শহরের মাঝ দিয়ে একে বেঁকে গোধূলির কাছে গিয়ে প্রিয়তমা বিছানায় শিহরিত মৃত মাছের মতো সাঁতরাতে থাকে। মাথার ভেতরে তখনই ঢুকে পড়ে এক একটা অস্তিত্ব মথিত সন্ধ্যা তারা, সোনালি চিকুরে বিষণ্ণ চাঁদের স্ফুলিঙ্গ শোকগাথা। মানুষের শরীরের ভেতরে মানুষের শরীর মিশে যায় বলেই কেউ কেউ ভালোবাসার ভেতরে চন্দন কাঠের গন্ধ পায়, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না। শূন্যতাই মানুষের ভেতর অনন্তকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দন বনের পাশে আমি এভাবেই প্রতিদিন একটা না একটা সবের ঘুম থেকে জেগে ওঠা দেখি, আর ভোর হবার আগেই তোমার ছায়ার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। অন্ধকারে ছায়া আর শরীরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ভালোবাসা আর না ভালোবাসার মধ্যে দূরত্ব আসলে এইটুকু। So that was my poem, and which you have translated into Bulgarian language. So thank you very much, Duta, for your kind creation. Romanian. Yes, not Romanian, yes. He translated into Romanian language. So thank you very much, Duta. Now I am just, I just want to discuss about your poem. That means Duta's poem. I will discuss first, then Anna Maria will discuss. But before discussing, I want to just read the Bangla translation, if necessary. If I think, then I will read some parts of Duta's poems for my discussion, if it is needed. So প্রথম কবিতাটা যেটা শুনলেন ডুটার, সেটা হচ্ছে নরখাদক। তো নরখাদক বুঝতেই পাচ্ছেন যে মানুষ খায়, মানুষ খেকো কিছু, এবং সেই বিষয় নিয়ে এই কবিতাটির বিষয়ে কিন্তু খুবই একটা বলা যেতে পারে যে আনইউজুয়াল, কিংবা ধরা যাক যে আমরা সাধারণত এই ধরনের বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে দেখি না। কিন্তু ডুটা লিখেছেন যারা মানুষ খায় এরকম বুঝতেই পারি যে জন্তু কিংবা এই ধরনের কিছু, অথবা হয়তো মানুষ খেকো মানুষেরও তো সন্ধান একসময় পাওয়া গেছে, সেরকম কিছু হবে। এবং এই কবিতাতে এই ব্যাপারগুলি খুব স্পষ্ট নয়, এবং বলার দরকারও যে আছে তাও নয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই মানুষকে খেয়ে ফেলার কথাই আছে, কিন্তু এর সঙ্গে আসলে আমাদের এই যে সমকাল সমসময়, তার মধ্য দিয়ে আসলে আমরা খাদ্যের জন্য যে অন্বেষণ করে চলেছে, যে মানুষ যেভাবে করে চলেছে, নিজেই সে খাদক হয়ে উঠছে, নিজেই নিজের খাদক হয়ে উঠছে। এই খাদ্যের অভাব কিংবা ধরা যাক যে খাদ্যের সংকট, এগুলো কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশে আমরা দেখতে পেয়েছি, এবং এখনো কিন্তু দেখা যায় যে ক্ষুধার্ত অনেক মানুষ আছেন পৃথিবীতে। এবং সেই মানুষদের কথা ভেবেই এই কবিতাটি লেখা। সেই জন্য একটা জায়গায় বলছেন যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়াচ্ছিলাম তোমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ার দরকার ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়াটা শেষ হয়নি, কিন্তু এখন
তারাই আমাকে খাচ্ছে, তার মানে কি? অর্থাৎ মানুষ মানুষের জন্য খাদ্য যোগায়, কিন্তু সেই মানুষই আবার খাদ্যে পরিণত হয়। যে খাদ্য যোগাচ্ছে সেই খাদ্যে পরিণত হয়। সেই সেই যে প্যারাডক্স, এই কুটাভাস, তার কথা কিন্তু এই কবিতার মধ্যে আছে। এবং বলছেন যে আমি তাতেই খুশি, মানুষ হিসেবে এই যে মানুষের জন্য কাজে লাগছেন, মানুষ হিসেবে মানুষকেও যে খেয়ে ফেলে কোনো কোনো প্রাণী, বা মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েও মানুষ কিন্তু এক ধরনের খাদ্যে রূপান্তরিত হয় যদি সেইভাবে মিশে যায়, অথবা যদি পুড়িয়ে ফেলা হয় তাহলে অন্যভাবে। তো এই যে খাদ্য খাদক, আমরা একই সময়ে খাদ্য অন্বেষণ করি, আবার একই সময়ে আমরা খাদ্যে পরিণত হই। এই যে মানুষের পরিণাম, এই ফিলসফিক্যাল বা বাস্তব জীবনের অনুষঙ্গ নিয়ে কিন্তু প্রথম কবিতাটি, যে কবিতাটির নাম নরখাদক। তারপরের কবিতাটি হচ্ছে তরঙ্গ। এটা একটা বিষয় নিয়ে শুরু হচ্ছে যে একজন মানুষ বেরিয়ে আসছে একটা জায়গা থেকে, এবং তিনি একটা ব্রিজের ওপারে, একটা ব্রিজ আছে যেখান থেকে বেরিয়ে এলেন তার পাশেই, এবং তার ওপারে অপর পাশে একজনকে দেখতে পাচ্ছেন। এবং সেই দেখাটা কিরকম, খুব সুন্দরভাবে বলছেন, আমি তাকে সেতুর অপর পাশে দেখলাম, বরাবরের মতোই সে সুন্দরী রয়ে গেছে। এই যে বোঝা গেল যে তাহলে কোনো নারীকে তিনি দেখছেন এবং তাকে তিনি দেখছেন যে আগের মতোই রয়ে গেছেন, সুন্দরী রয়ে গেছেন। এটা তো হয়, আমরা যখন কাউকে বহুদিন পরে দেখি সেরকমই কিন্তু আমাদের অনেক সময় মনে হয়। এরপরে তিনি বলছেন যে আমি হাত নাড়লাম, তাকে ডাকলাম নাম ধরে, তার নাম হচ্ছে চেস কাশিয়া, কিন্তু সে চলে যেতে থাকলো। তারপরেই কবির উপলব্ধি হচ্ছে বা বলার কথাটা হচ্ছে, হয়তো সে আমাকে দেখেনি, আমার কথা শোনেনি, বা আমাকে বোঝেনি, অথবা হতে পারে মৃত্যুর রাজ্যে তারা শুধু পোলিশ ভাষাটাই জানে না। এইখানে আমি বলবো যে কবিতাটি সাংঘাতিক সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই কবিতাটা আসলে মৃত্যু নিয়ে কবিতা, এবং আমরা কোথাও না কোথাও আছি, তারপর বেরিয়ে যাই, কাউকে না কাউকে দেখি, কিন্তু সে আমাদেরকে চিনতে পারেন না। যে চিনতে পারেন না সে আসলে তো মৃত মানুষ। কবি ভাবছেন এরকমই তিনি কাউকে দেখেছেন যার নাম চেস বা কাসিয়া। সে কিন্তু তাকে ডাকছেন, কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু সে কথা বলছে না, কথা শুনছেও না। এইরকম অবস্থায় তিনি বলছেন যে, শেষ পর্যন্ত বলছেন যে মৃত্যুর রাজ্যে তারা শুধু পোলিশ ভাষাটাই জানে না। তার মানে হলো এই যে যার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, যাকে আকর্ষণ করতে চাইছেন, ডাকছেন কবি, বা এই কবির যিনি বক্তা বা কথক, তিনি যে আহ্বান করছেন কথা বলার জন্য, সে যে সাড়া দিচ্ছে না, তার কারণ হলো এই মানুষটি আসলে মৃত। এবং তারা হয়তো সব ভাষাই জানে, শুধু পোলিশ ভাষাটাই জানে না, যে ভাষাটা কবির নিজের ভাষা। তো বুঝতেই পাচ্ছেন যে এই কবিতাটি কিভাবে একটা চমৎকার বাঁক নিয়েছে শেষ 2-3টি লাইনে। এখানেই কিন্তু কবিতা হয়ে ওঠে। কবিতা তো সব জায়গাতেই কবিতার উপাদানগুলো থাকে না, কোথাও কোথাও থাকে, এবং তখনই কবিতাটি সুন্দর হয়ে ওঠে। এর পরের কবিতাটি হলো পরবর্তী স্টপেজ। তো পরবর্তী স্টপেজ মানে বাসে করে যদি আমরা যাই বা ট্রেনে যদি যাই, তাহলে দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন স্টপেজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই। তো সেই রকম একটি স্টপেজের কথা দিয়ে কবিতাটির নাম দিয়েছেন পরবর্তী স্টপেজ। এবং সেইখানে বলছেন, এই কবিতাটা খুব সুন্দর, যেটা অনন্য গোস্বামী বলছিলেন মানে আবৃত্তি করার সময়। সেই দেখুন, আমি আবার একটু পড়ি, আপনাদের ভালো লাগবে। প্যারাডাইস গার্ডেনে ধূমপান নিষিদ্ধ। মানে একটা গার্ডেনের কথা বলা হচ্ছে, একটা বাগানের কথা বলা হচ্ছে, উদ্যানের কথা বলা হচ্ছে। এবং বিদেশে বাইরে এরকম তো অনেক বড় বড় গার্ডেন থাকে, উদ্যান থাকে, পুষ্পে ফুলে মানে গাছে একেবারেই এত সুন্দরভাবে পার্কগুলি থাকে, এত সুন্দর পার্ক যে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, বসলে বা ওখানে অবস্থান নিলে খুব ভালো লাগে মানুষের।
সেই রকম পার্ক একটা, সেটার নাম হচ্ছে প্যারাডাইস। সেই প্যারাডাইস গার্ডেনে ধূমপান নিষিদ্ধ, মদ্যপান নিষিদ্ধ, মাদকও নিষিদ্ধ। ওই ওই একটা বর্ণনা দিচ্ছেন যে কি কি নিষিদ্ধ। তারপরে বলছেন, এটা খুব চমৎকার লাইন আছে, মেরিরা তাদের কুমারিত্ব হারান না। অর্থাৎ মেরি, যে আপনারা জানেন যে যীশু খ্রিস্টের মায়ের কথা বলা হচ্ছে এখানে, এবং বলা হচ্ছে যে মেরি, তিনিও এখানে এলে কুমারিত্ব হারাবেন না, এরকম একটা জায়গা। এবং আস্থা বলে কোনো কিছুর জন্ম দেন না। মেরির জন্ম দিয়েছিলেন তো যিশুকে একটা আস্থা বলে, সেই কথাটাই মানে অনুষঙ্গ হিসেবে, একটা ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কিন্তু কবিতাটা ব্যবহার করেছেন দুটা। তারপরে তিনি বলছেন, এখানে আপেল চুরি করা যায় না, সাপ হত্যা করা যায় না, পুলিশ ভাষায় কথা বলা যায় না, কোনো মেট্রো রেল অতিক্রম করে চলে যায় না এখান দিয়ে। এই যে সবকিছু নিষিদ্ধ, এই বাগান এবং তারপরে তার পরিবেশ। আপেল চুরি করা যায় না, আপনারা বুঝতে পারছেন, সাপ হত্যা করা যায় না, বুঝতে পারছেন যে সেই অ্যাডাম এন্ড ইভের অনুষঙ্গ চলে আসে। অ্যাডাম এবং ইভের যে আপেল খেয়ে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল, মানুষ স্বর্গচ্যুতি ঘটেছিল, সে কথা কিন্তু উল্লেখ করলেন। আবার একই সঙ্গে সঙ্গে সমকালকেও নিয়ে এসছেন, কোন মেট্রো রেল অতিক্রম করে চলে যায় না, মানে এই পার্কের পাশ দিয়ে বা পার্কের কাছ দিয়ে যদিও যায়, সেটা অবশ্যই থামবে না। তাই যেভাবেই হোক আমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে। এই যে মানে ডুটার কবিতার মধ্যে এক ধরনের একটা ফিলসফিক্যাল টোন থাকে, এবং একটা সহজভাবে বলতে বলতে একটা গভীর ভাবের দিকে কিন্তু ডুটা আমাদের নিয়ে যান। শেষ দিকে এসে তিনি কিন্তু, there is a twist in this poem, in the last part of it, যে তিনি বলছেন যে we have to drop here because train will not stop in this station or in this stoppage, and it will be continued to go. So for that reason দুটা এখানে বলছেন যে আমাদের যেভাবে হোক আমাদের পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে। অর্থাৎ মানুষ তার যে গতিময়তা, তার যে জীবন, এই জীবন হচ্ছে অত্যন্ত গতিময়, এবং এইখানে আমরা থামতে জানি না। কিন্তু এইখানে এই কবিতায় একটা চমৎকার বাগান আছে, উদ্যান আছে, এবং চারদিকে একটা পরিবেশটা খুব সুন্দর। এখানে মানুষের তো নেমে পড়া উচিত, বা মানুষ নেমে পড়লে আনন্দ হতে পারে, তার ভালো লাগতে পারে, তার এই কথাটাই বলছেন এই কবিতায়। এবং মানুষের এই যাত্রা এবং তার যে থেমে যাওয়া, তার যে গতিশীল জীবনেও যে মানুষকে থামতে হয়, এবং থামার ভিতর দিয়েও যে মানুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারে নিজেকে নিজের মতো করে, সেই কথাটা বলা হচ্ছে। কবিতাগুলো কিন্তু ছোট, কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতায় গভীর অর্থবহ কবিতা। তো আসলে কবিতা সবসময় তো অনুবাদ দিয়ে বোঝা যায় না, তো সেই জন্য আমি কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করলাম এখানে এই কারণে। So now I'm just going to Anannya Stępień, the director of Association of World Writers, and she will now discuss about the Duta's poems, 3 poems, and if she likes, she can also discuss more poems of Duta. Anna, please, over to you. So thank you. When we read these poems, we may feel shocked sometimes. And let's take the first poem, Cannibals, for example. The poet writes, "I fed on you for as long as there was something left to it." Of course, I read the translation by Judith Antal, not the original was in Czech by Duta, and English was by Judith Antal. So the words are like this: "I fed on you for as long as there was something left to eat. Now they are eating me." And the question is, who are the cannibals? What does eating mean? A careful reader may try to analyze. And are they perhaps people who make life of others unbearable, talking, gossiping, feeding on lives of others? The poet is aware that he himself may be like this too. So anyway, he finds the positive and the negative.
when he says, "Now they are eating me, and I have to be glad of it, for as long as there is food for them, it means I am still here." And he adds at the end, "But you can no longer be aware of this. Is that person not alive anymore? Perhaps for him or for her, everything has ended, and so whose fate is better? Of the one still experiencing that eating, or the one who disappeared from this world, who passed away?" This is my explanation, trying to understand these poems. They are not straightforward. So there may be different interpretations of these poems, I think. And another poem, The Wave. In the poem The Wave, we have a nice image, somebody coming out of a shop and seeing a beautiful girl on the other side of the bridge. He waves at her, greets her and calls her name, saying, "Hi, Kate," in Polish. However, the girl does not respond, and the person, the man perhaps, comes to the conclusion that maybe she didn't see him, or she didn't understand him, but the final lines bring a surprise when he talks about the realm of death. Where they just don't speak Polish, perhaps. For me, the image is like a dream, which author tries to describe, and death is not real death, but falling asleep. However, others may read it differently, so such are Duta's poems, indirect and thought-provoking. And there is another poem, Next Stop. Here, the name of the metro station in Prague, the name is Paradise Garden, provokes the poet. And what kind of paradise is that if there is no smoking, no drinking, no drugs, so no joys? And it's not like the place known from the Bible, and no apple stealing, no snake killing. So we can see some references to Christianity, but it's all mixed. Well, he also says, "Marriage don't lose their virginity and don't give birth in stables." So what is here? People without names, people not knowing each other, as it usually happens in the crowd. But in that Paradise Garden, trains don't pass the station. Even if you wanted to be in that paradise for a while, you will have to get off at another stations in another place. Is it like in our lives, no paradise on earth? But everybody else can read it differently, as I say. Thank you. This is my interpretation. Okay, thank you very much, Anna. Thank you very much for your discussion. And you have heard that the Duta writes, in fact, very good poems. And I mentioned that it is something philosophical, something the reality of our world we get in his poems. And for that reason, I think that he's a different kind of poet and outstanding poet. And I'm really happy that I got him today and he recited his poems. So Duta, would you like to read more of your poems? But of course, it would be maybe in Romanian language or maybe in Czech, because I didn't translate your other poems. So if you like, you can read your poems more. Maybe at least two you can read, but in Czech language, or you can follow with the English translation. Okay, in this case, thank you very much. I will read maybe some other two poems with English translation so that your viewers could understand them. But first of all, I would like to kindly thank you for your very deep interpretations and comments on my work. I was really not expecting this, and I am very delighted and very enthusiastic for all this work you had when you gave yourself with translating and interpreting and commenting my poems. I am really impressed, and thank you very much. Congratulations to both of you. And I have to admit
there were here also new interpretations of my poems. I didn't think about it myself. So this is very valuable for me and a real source of inspiration. Thanks a lot. I will read now some other one or two poems according to the time we still have, and in Czech and in English translation. I will choose short ones so that the time would allow us to read the original and the translation too. Now, there were the first three of them, and now the next one is, so it's entitled in English Unfinishable, in Czech K nedopsání. Měním se, ani nevím v co. Rád bych tě vzal s sebou, ani nevím kam. Se srdcem nad dlaní se mi třesou ruce. A nebo že by to srdce ani nebylo moje. Už dlouho neočekávám, aby se mi rozsvítilo. Slunce jsem zradil, světlo prodal za 30,5 stříbrných. Drobné si nechám. English translation, also by Judith Ontol. Unfinishable. I'm changing, not even knowing into what. I would so much like to take you with me, not even knowing where. My hands are shaking, my heart and my palm. Or maybe this heart isn't even mine. A long time ago, I stopped waiting to be enlightened. I deceived the sun. I betrayed the light for 30.5 pieces of silver. I will keep the change. And then, if it is still time for another one, you can read one more poem. Okay, for a last one. Also, I will choose. Okay, because this one is a little bit longer, okay. The title is Diagnosis. In Czech, diagnoza. Rodíme se asymptomaticky, nakazujeme se asymptomaticky, přijímají nás do nemocnice asymptomatičtí. Léčba je následně symptomatická. Formulář k propuštění z nemocnice se vydává na vlastní riziko a na základě potvrzení od zaměstnavatele. Nejsme standardní případy, nýbrž nevyplněný tržníky. Pitná voda k dispozici na pohotovostní ambulanci. And in English, the translation also by Judith Ontol. Diagnosis. We were born asymptomatic. We were granted an asymptomatic contamination. We were hospitalized as asymptomatic. Therefore, the therapy is of course symptomatic. Discharge forms are issued at own risk and based on workplace certificate. We are no standard cases, but unexploited niche opportunities. Drinking water available in the emergency room. Thank you very much once again. It was a pleasure and a privilege to be part of your program. Well, thank you very much, Duta. Dear viewers, you have heard another two poems read by Duta, and one is a bit longer poem and another is short. So just we are at the fag end of this program. We'll conclude soon. But before that, I just want to tell you that now I'm just telling something in Bangla. আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে কবিতা পড়বেন, যত বেশি কবিতা পড়বেন তত বেশি কিন্তু আপনি এই যে যারা বিদেশি যে কবিরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন তাদের কবিতার কিন্তু আপনি সহজে কোনো পত্রিকায় সেইভাবে পাবেন না।
তার কারণ ওদের কবিতাগুলি ছাপা হয় ওদের ভাষায়, পত্রিকায় ছাপা হয়। তো সেই জন্যে ওই কবিতাগুলি কিন্তু আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না, ওই ভাষাও আমাদের জানা নেই, ওই পত্রিকাগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। তো সেই জন্যে আমি যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করি, প্রতি রোববার এই অনুষ্ঠানটি হয় এবং প্রতি রোববারে একজন অথবা দুজন কবি আমার সঙ্গে থাকেন, তারা তাদের ভাষায় কবিতা পড়েন এবং আমি বাংলা অনুবাদ করি এবং সেই বাংলা অনুবাদ পড়া হয় এবং আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়েও কবিতাগুলি কেমন তাও কিছুটা উঠে আসে। যেমন আনা খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন কবিতা তিনটি সম্পর্কে দুটার, এবং আমিও আলোচনা করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কি ধরনের কবিতা দুটা লেখেন, এবং এই রকমই মানে আমরা বিভিন্ন কবিকে এনে যে কথা বলি তার ভেতর দিয়ে কিন্তু বিশ্ব কবিতার সঙ্গে আপনাদের একটা সংযোগ ঘটে যায়, বিশ্ব সমকালীন কবিতার সঙ্গে। তো এমনি তো আমাদের পঠন পাঠন খুব কম, তারপরেও আমাদের পঠন পাঠনের যে মানে আমাদের পঠন পাঠনের যে অভ্যেস সেটা কম, তারপরে আমরা যদি কিছু শুনতে পারি তাও অনেকখানি কিন্তু জানা হয় বা আনন্দ পাওয়া যায় সেই লেখা থেকে শোনার মধ্য দিয়ে। তো আমাদের এইরকমই আরেকটি অনুষ্ঠান হবে আগামী রোববারে। সেদিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন দুজন কবি, দুজন ইটালির কবি। তারা কবিতা পড়বেন তাদের ইটালীয় ভাষায় এবং সেখানে বাংলা কবিতা পড়া হবে অনুবাদ, আর সেই সঙ্গে থাকবে আলোচনা। তো এই দুজনকে যাদের আমরা মানে আনছি, সেই দুজনের কথা আমি একটু বলি। একজন হচ্ছেন রবার্টো মার্জানো, আরেকজন হচ্ছে এমানুয়েলা রিজ্জো। এই দুজনই খুব ভালো কবি। বিশেষ করে রিজ্জোর মধ্যে একটা জিনিস আছে, তিনি রবার্টো মার্জানোর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যে তিনি কিন্তু গানও গাইতে জানেন, এবং আমি মনে হয় যে ওই দিন হয়তো তার গানও আমরা হয়তো শুনতে পারি। তো আমি এই কথাটা বললাম এই কারণে যে কবিতার সঙ্গে গানের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিদের মধ্যে, এবং বিশ্ব কবিতাতেও এখন এটার একটা প্রবণতা আছে যে সেখানে কবিরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমি দেখাচ্ছি যে রিজ্জো মাঝখানে, আমার পরে রিজ্জোকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এরপরে মার্জানো। তো they are coming in the next Sunday and I hope that you will enjoy their poems, and as well as if Marjano sings any song then you can enjoy it. So আপনাদেরকে আগামী সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি, এবং শেষ করার আগে অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডুটার প্রতি, যে এত ব্যস্ততার মধ্যে এত কাজের মধ্যেও কিন্তু ডুটা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। So Duta, thank you very much again, and I'm very grateful to you, profoundly grateful to you that you have come when I invited you. I know that you are a very busy person, and I hope in future you will also contribute for Tirundaj and Archer. And so far I know that you have agreed about this to edit the Romanian Czech poetry. You will help me for editing. সো আমি দর্শকদের আরেকটা কথা বলি, আমি দুটো পত্রিকা এখন এই মুহূর্তে প্রকাশিত হচ্ছে আমার সম্পাদনায়। একটি হচ্ছে তীরন্দাজ, যেটি অনলাইন পত্রিকা, এটি বাংলা পত্রিকা, বাংলা এর ভিত্তিটা হচ্ছে বাংলা। আরেকটি পত্রিকা খুব শিগগিরই প্রকাশিত হবে, অনলাইনেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, সেই পত্রিকাটির নাম হচ্ছে দি আর্চার। দি আর্চার পত্রিকাটি হবে বহুভাষী পত্রিকা, সেখানে বাংলা থাকবে কিন্তু অনুবাদ, বাংলার কবিতার বা লেখার অনুবাদ ইংরেজিতে থাকবে। তাছাড়া সব লেখারই ইংরেজি অনুবাদ থাকবে, কিন্তু বিভিন্ন ভাষার লেখা প্রকাশিত হবে এবং সেই ভাষার সেই লেখার ইংরেজি অনুবাদ থাকবে। তো সেই পত্রিকাটিও খুব শিগগির আসছে। তা আমরা তখন এই যে দুটার যে কবিতা শুনছি সেই কবিতা কিন্তু আমরা তখন ওখানে সেখানে পোস্ট করতে পারবো, আপনারা তখন পড়তেও পারবেন। আরেকটি কথা বলি, দুটা যেহেতু দুটো ভাষা খুব ভালো জানেন, দুটো ভাষাতে লেখেনি তিনি, একটা রোমানীয় ভাষা আরেকটা হচ্ছে আপনার চেক ভাষা। তো দুটা আমাদের দি আর্চার পত্রিকা এবং দি তীরন্দাজ পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনায় যুক্ত হচ্ছেন,
তিনি চেক ভাষার লেখাগুলি সম্পাদনা করবেন এবং রোমানীয় ভাষায় লেখাগুলি সম্পাদনা করে আমাদেরকে দেবেন, আমরা সেগুলি প্রকাশ করব। তো এই হচ্ছে দুটা আমাদের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই যুক্ত হয়ে গেছেন, বুঝতেই পাচ্ছেন। তো আমি একটা কমেন্ট দেখাই। একজন আমাদের পরম সুরিদ লিখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার Masuduzzaman for presenting such a good program. Carry on, look forward to. Okay, thank you very much for this inspiring comment, and I hope, sir, that you will watch the next programs also. And every Sunday I just organize this program, so at 9 p.m. Bangladesh time. So if you tune with us, you can watch this program on that time on every Sunday. So Duta, just last few words, your impression, please tell us. Oh, I'm seeing just a minute, I'm seeing a comment from Marjano. Oh, Marjano, you are I know that you are also a very good viewer, and you watch this program regularly. In fact, I will also very gladly sing one of my songs, dear Masud. Okay, so you have heard my words that yes, I hope that you will sing a song on that day, on your day, and we'll of course enjoy your music and song. And of course, at the same time, you will read your poems, and we are just waiting to invite you on that and waiting to welcoming you for this program the next Sunday. So now I'm going to Duta for his comments on this program. A few words. If Thank you he very much. does, if he says, then it will be good for us. Yes, Duta, please. Thank you very much, Masud and Anna. I was very happy to be here. I repeat, the level of your program is highly professional, and I was very impressed not only with your translations, for which I once again thank you very much, but also and especially with your comments, with your critical analysis, and with your ability of switching from one to the second and to the third language. It is highly professional. I appreciate this very much, and I will be also a very faithful viewer in the future of your program. I wish you good luck. And what I can tell you now is that both of your poems I translated into Romanian will be published into a Romanian literary magazine, and I hope that the Czech translations will be also published in a Czech literary magazine. I will inform you about it, and I wish you a lot of good luck and success with everything you are doing. To Anna too, and on your poetical And I'm just also looking forward for your cooperation for the Czech and Bulgarian, Romanian poems on literature, which Very I'm well, going to yes. publish in The Archer and also in Tirundaj. So you have to edit. I know that you have agreed to edit. So I hope I will get your cooperation. Yes, for sure. I'm very proud and happy to be a collaborator of The Archer, and I can already mention that two excellent Czech authors, Kristina Heidingerová, a prose writer, and Klara Hurková, an excellent poet, will be published at one of the next editions of The Archer. And I still have a couple of authors I have to send you. And I also prepared an essay. And also your poems will be published in The Archer and in Tirundaj. Thank you very much. Thank you very much. I also prepared a large essay on contemporary Czech poetry. Thank you very much. আপনারা শুনলেন দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু বলি, আমি যে দুটো পত্রিকা সম্পাদনা করি, সেই দুটো পত্রিকার চেক এবং রোমানিয়া সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন দুটা, এবং তিনি সেখানকার সাম্প্রতিক কালের কবিতা আমাকে দেবেন এবং আমরা সেগুলো প্রকাশ করব বাংলা অনুবাদ করে, কখনো কখনো হয়তো সরাসরি ইংরেজি অনুবাদেই প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওদের একটা সংযোগ তৈরি হলো, ওদের একটা সেতু তৈরি হলো,
যার ভেতর দিয়ে রোমানীয় এবং চেক সাহিত্যের সঙ্গে, সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে, কবিদের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হলো। অর্থাৎ একটা আমাদের দেশের সাহিত্যের সঙ্গে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে, বাংলাদেশের সাহিত্যের সঙ্গে এই চেক সাহিত্য এবং রোমানীয় সাহিত্যের একটা সংযোগ হলো। এবং এর ভেতর দিয়েই আসলে আমরা তো কবিতায় আসলে মানবিকতার কথা বলি, আমরা শান্তির কথা বলি, এবং সেই বিষয়গুলি হয়তো আরো বেশি শক্তিশালী হবে, অথবা আমরা এরকম একটা পৃথিবী পাবো যেখানে লেখকেরা মানবিকতার কথা বলবেন। এবং জানি যে এই সংঘাতময় পৃথিবীতে, এই যে সুন্দর এই সংঘাতময় পৃথিবীতে আসলে যেভাবে চলছে এই পৃথিবী, তাতে মানব জাতির ভাগ্যে বা পরিণাম কি সেটা দেশে দেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে খুবই অনিশ্চিত বলাটা, যে কি ঘটছে বা কি ঘটতে পারে। কারণ আমরা জানি যে গত 2 বছর ধরে প্রায় আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে আছি। কারোরই কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতি ছিল না, কিন্তু আমরা প্যান্ডেমিকের সময়টা পেরিয়েছি। একেবারে দুঃসময় হঠাৎ করে কিন্তু পৃথিবীর উপরে এটা চেপে বসেছিল। তো সেরকম কি হবে জানি না, কিন্তু আমরা তো আশা করতে পারি একটা মানবিক সমাজের, একটা মানবিক পৃথিবীর। তো এই কথা বলেই আজকের এই অনুষ্ঠানটা এখানে শেষ করছি। যারা শুনলেন, যারা দেখলেন, তাদের সবাইকে আমার শুভকামনা। So I'm just concluding this session, this program now, and I hope so that best wishes for you, and in the next program we'll meet again. So thank you, Duta. Thank you, Anna Maria. Goodbye to you all. All the best. Goodbye. Thank you. Yes,